Students, we were discussing about the passive voice. So far, we have studied 6 tenses. Simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect and the past perfect. There we did not discuss the present perfect continuous and the past perfect continuous. Now we must discuss the passive form of the future forms. There also we do not discuss the future perfect continuous and the future continuous. So we have to discuss only the simple future and future perfect, because we do not use future continuous and future perfect continuous. Future perfect continuous or future continuous පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා අපිට future forms වල කතා කරන්න තියෙන්නේ simple future ගැනයි future perfect ගැනයි විතරයි. But let's look at this active voice verbs pattern. Will plus the verb root. Will කියන helping verb එක අනාගතය indicate කරන helping verb එකක්. Future perfect වලත් ඒක ඒ විදිහටම පාවිච්චි වෙනවා. Will එක තියෙන්න ඕනේ verb stem එකක්. Will verb root එක right. When forming the passive verb also with the will, we must have a verb root. Passive voice verb එක form කරනකොටත් will එක තියෙන්න ඕනේ verb root එක. අනාගතේ indicate කරන්න will අවශ්‍යයි අපිට. will එක verb root එක තියෙන්න ඕනේ වගේම past participle of the main verb එකේ past participle එකේ එන්න ඕනේ එක passive කියලා indicate කරන්න. So will, be and past participle is used in the passive verb. Now look at this future perfect tense. Will have past participle. Will indicates the future time. Future time indicate කරන්න will තියෙන්න ඕනේ. Have past participle mean this represents this perfect aspect. Perfect කියන ස්වරූපය තමයි have past participle වලින් indicate කරන්නේ. So past participle of the main verb is a must in the passive form. Passive form එකේ main verb එකේ past participle එක අනිවාර්යයි. එහෙනම් අපිට have එක තව past participle එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. That is been. Perfect කියන aspect එක පෙන්වන්න have been කියන helping verbs use වෙන්න ඕනේ. Now look at this example. Will prepared. There also we must identify the subject, verb and the object. And according to the verb, we can identify the tense. The tense is the simple present tense, simple future tense. So as the second step, we must put this object in the front and subject in the place of the object. Will must be used to form the passive verb. Will must be used. Will use වෙන්න ඕනේ future කියන time එක පෙන්වන්න. Past participle use වෙන්න ඕනේ passive බව පෙන්වන්න. Will එක තියෙන්න ඕනේ verb root එකක්. ඒ නිසා helping verb එකක් තවත් අපිට එකතු වෙනවා be. Will be prepared. Now look at the sentences. Active voice. The secretary will prepare the documents.
ලේකම් සකස් කරાવી ලිපි ලේඛන. Passive voice, the documents will be prepared by the secretary. ලිපි ලේඛන සකස් කෙරේවි නැත්නම් සකස් කරනු ලැබේවි. ලේකම් විසින් සකස් කරાવી සකස් කරනු ලැබේවි. Active and passive. Look at our next sentence. Will have repaired. So we have identified the subject, verb and the object, and according to the verb we can identify that this is in the future perfect tense. verb එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන්නේ future perfect tense එකේ කියලා. Here also we are discussing the positive form. ඇත යන අර්ථයයි අපි කතා කරන්නේ. As our second step, we must take this object to the front and subject to the place of the object. Object එකත් subject එකත් මාරු කරා, subject එක by කියන word එකෙන් join කරා passive sentence එකට. Now, to indicate the future time, we must use the helping verb will. Future time එක පෙන්වන්න will කියන helping verb එක අවශ්‍ය වෙනවා. Past participle of this main verb must be used to indicate that this is in the passive form. Passive form එකකින් තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න past participle එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. To show the perfect aspect, perfect කියන ස්වරූපය පෙන්වන්න නම් අපට අවශ්‍යයි have එක past participle එකක්. So we can use have been. will එකෙන් ඕනේ has have දෙකෙන් have මොකද verb stem එකක් ඕනේ will එක තියෙන්න. එතකොට has have දෙකෙන් verb stem එක වෙන්නේ have. Will have been repaired. Now look at these sentences. The mechanic will have repaired the cars. අපි අනාගතයේදී අම්මොහතක සිද්ධ වෙලා ඉවර වේවි කියලා හිතන දෙයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. කාර්මිකයා අලුත් වැඩියා කරලා තියේවි cars. The cars will have been repaired by the mechanic. කාර් ටික අලුත් වැඩියා කෙරීලා තියේවි කාර්මිකයා විසින්. කරලා තියේවි කෙරීලා තියේවි. Those are the meanings. This is another sentence pattern to denote, to indicate future. Future පෙන්වන තවත් sentence pattern එකක්. This going to form. We use this form to show a planned future. plan කරපු අනාගතයක් ගැන කතා කරන්න අපි going to form එක use කරනවා. Look at this sentence. The politician is going to plant trees. Is the politician singular is going to and the verb stem over verb root plant trees. දේශපාලනඥයා ගස් වවන්නටයි යන්නේ. Now we must identify the subject, verb and the object. Object must be come to the front and subject to the place of the object with the word by, and then we must build up the passive verb. So helping verbs should be am, is or are. According to this active voice helping verb, we must guess the passive voice helping verb. Is, am or are. So here our new subject is in the plural form. So the helping verb must be are. Trees are. Then going
to and planted must be used. Planted, the past participle of this main verb to indicate that this is in passive voice. Passive voice බව පෙන්වන්න අපිට past participle එක ඕනේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ. With to කියන preposition එකේ එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ verb stem එක. අපිට past participle එක තියෙන්න බෑ. So, here we must add another helping verb, a verb stem. තවත් helping verb එකක් ක්‍රියා මූලයක් අපිට ගන්න වෙනවා මෙන්න මෙතනට. Our helping verb is the verb root be. Be are going to be planted. Now look at the sentences. The politician is going to plant trees. දේශපාලක්ෂණයා ගස් සිටවන්නටයි යන්නේ. Trees are going to be planted by the politician. ගස් සිටවෙන්නටයි යන්නේ දේශපාලක්ෂණයා විසින්. සිටවන්නයි යන්නේ, සිටවෙන්නටයි යන්නේ. Active and passive. Now we must discuss about the models. This is like using will in simple future. Simple future tense එකේ will අපි use කළා වගේ තමයි අනිත් ඕනෑම model එකක් use කරන්නේ. Here I have used can. Shashi can wash the dishes. Subject, verb and the object. As we practiced, object comes to the front and subject to the back with the word by. Then we must use the helping verb can and past participle of this main verb washed. With can, with the model, we must use a verb stem. Model එකත් එක්ක verb stem එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට තියෙන verb stem එක be. Can be washed. Shashi can wash the dishes. Shashita පුළුවන් සෝදන්න dishes. Dishes can be washed by Shashi. Dishes සේදෙන්න පුළුවන් Shashi විසින්. Those are the meanings. Let's look at another example on models, that is the model must. The scientist must discover the error. Subject, verb and the object. Object must come to the front and subject must go to the place of the object with the word by. Then the helping verb must should be there and past participle of the main verb discovered. With the model there should be a verb stem. Model එකත් එක්ක verb stem එකක් තියෙන්න ඕනේ. So we put be. Must be discovered. Let's look at the sentences. The scientist must discover the error. විද්‍යාඥයෝ සොයාගත යුතුයි. වැරද්ද. The error must be discovered by the scientist. වැරද්ද සොයාගනු ලැබිය යුතුයි සයන්ටිස්ට්ලා විසින්. සොයාගත යුතුයි, සොයාගනු ලැබිය යුතුයි. Active and the passive. Now look at this model perfect form. Pasan should have started a business. Pasan business එකක් ආරම්භ කරලා තියෙන්න තිබුණා කියලායි අපි කියන්නේ.
පසන් විසින් බිස්නස් එකක් ආරම්භ කෙරිලා තියෙන්න තිබුණා කියන passive sentence එක අපි ගන්නේ කොහොමද? Object to the front and subject to the back. Now we must build up the passive verb. There, the helping verb should must be there, and have also must be there because that is the aspect is perfect have, and the past participle must be there because it belongs to the passive voice started. To show the perfect, we must add another past participle. Perfect aspect එක පෙන්වන්න අපිට තවත් past participle එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ past participle එකෙන් කරන්නේ ඒක passive බව පෙන්වන එකයි. එහෙනම් අපිට තියෙන past participle එක වෙන්නේ been. A business should have been started by Pasan. Active and passive. Make a model perfect කියලායි අපි ගන්නෙ. Pasan business එකක් start කළ යුතුයි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. start කරලා යුතුව තියෙන්න තිබුණා කියන අදහස තියෙන්නේ. business එක පසන් විසින් ආරම්භ කෙරිලා තියෙන්න තිබුණා. Let's look at another example. Shashi must have completed the degree. Shashi degree එක complete කළ යුතුව තිබුණා. Shashi degree එක complete කළ යුතුව තිබුණා. degree එක Shashi විසින් complete කෙරිලා තියෙන්න තිබුණා. සම්පූර්ණ කෙරිලා තියෙන්න තිබුණා කියන passive sentence එක ගන්න නම් object comes to the front and subject to the back. Now we must form this passive verb. Must, have, and completed. To show this perfect aspect එක පෙන්වන්න අපිට තවත් past participle එකක් අවශ්‍ය වෙනවා, that is been. Must have been completed. The degree must have been completed by Shashi. Shashi විසින් degree එක complete කර යුතුව තිබුණා. Must have completed සම්පූර්ණ කරලා යුතුව තිබුණා. සම්පූර්ණ කෙරිය යුතුව තිබුණා. කෙරිලා තියෙන්න තිබුණා. Passive. Now look at this chart as well. Going to form as the active voice, am, is, are going to plus verb root. When it comes to the passive, am, is, are going to, and we add the verb stem be and then past participle. When talking about models, that is like the simple future වගේ තමයි model use කරන්නේ. Can, could, must, should, may, might මේ ඔක්කොම models use කරන්න පුළුවන්. verb root එකත් එක්ක active voice එකේ එක passive voice වෙනවා නම් model එකත් එක්ක verb root එක වෙනුවට අපි ගන්නේ be plus past participle. And we talk about model perfect as well. model perfect කියන ආකාරයත් අපි කතා කරා. මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. model perfect එක හදාගන්නේ active voice සඳහා model එකත් have එකත් past participle එකත් එකතු කරලා එතකොට passive එක හදාගනිද්දී අපිට have වලට වහාම පස්සේ past participle එකක් විදිහට been අරගෙනයි ප්‍රධාන verb එකේ past participle එක ගන්න වෙන්නේ. Remember the difference between models and model perfect. model perfect වලයි models වලයි වෙනස පටලවා ගන්න එපා, මතක තියාගන්න. With
this, we have discussed the positive sentences of the passive voice. Passive voice වල positive sentences ඇතැන අර්ථ වාක්‍ය අපි කතා කරලා ඉවරයි. Then after we must make the negatives and questions as well. Let's practice them with another lesson. Goodbye.